ওয়েলকাম টু ক্রিয়েটিভ ইংলিশ প্লাস। আমি খুব ভালো সময় কাটাচ্ছি। আই এম হ্যাভিং এ গ্রেট টাইম। আমার বন্ধুর জন্য, ফর মাই ফ্রেন্ড। ভালোর জন্য, ফর গুড। এক সেকেন্ডের জন্য, ফর এ সেকেন্ড। এক মিনিটের জন্য, ফর এ মিনিট। গতকালের জন্য, ফর ইয়েস্টারডে। চিরকাল, ফর এভার। আজকের জন্য, ফর টুডে। আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাচ্ছি। আই এম গোয়িং আউট ফর এ হোয়াইল। কিছুক্ষণের জন্য, ফর এ হোয়াইল। এটির জন্য, ফর ইট। আমাদের জন্য, ফর আস। তাদের জন্য, ফর দেম। এই মোবাইলটি আমার জন্য। দিস মোবাইল ইজ ফর মি। আমার জন্য, ফর মি। তুমি আমাকে মুখ ব্যাঙ্গাচ্ছ কেন? হোয়াই ডু ইউ মেক ফেসেস অ্যাট মি? আমি খুব ভালো সময় কাটাচ্ছি। আই এম হ্যাভিং এ গ্রেট টাইম। আমার সত্যি খুব খারাপ দিন কাটছে। আই এম হ্যাভিং এ রিয়েলি ব্যাড ডে। রান্না শেষ করে আমি অফিসে গেলাম। হ্যাভিং ফিনিশড কুকিং, আই ওয়েন্ট টু দ্য অফিস। কাজটি করে সে চলে গেল। হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক, হি লেফট। আমার ঘুম নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। আই এম হ্যাভিং প্রবলেম উইথ মাই স্লিপ। সে তার চোখ নিয়ে সমস্যায় রয়েছে। হি ইজ হ্যাভিং ট্রাবল উইথ হিজ আই। আমরা আজ রাতের খাবার খাচ্ছি। উই আর হ্যাভিং ডিনার টু নাইট। আমার সাথে ডিনার করলে কেমন হয়? হাউ অ্যাবাউট হ্যাভিং ডিনার উইথ মি? আমি তার সাথে কফি খাচ্ছি। আই এম হ্যাভিং কফি উইথ হিম। আমি মাংস দিয়ে ভাত খাচ্ছি। আই এম হ্যাভিং রাইস উইথ চিকেন। এক কাপ চা খেলে কেমন হয়? হাউ অ্যাবাউট হ্যাভিং এ কাপ অফ টি? ছেলেটি গণিতে ভালো। দ্য বয় ইজ গুড এট ম্যাথ। তিনি লেখায় ভালো। হি ইজ গুড এট রাইটিং। আমি দাবায় পারদর্শী। আই এম গুড এট চেস। সে নাচে পারদর্শী। শি ইজ গুড এট ড্যান্সিং। সে গাড়ি চালানোয় দক্ষ। হি ইজ গুড এট ড্রাইভিং। আমি সাঁতারে পারদর্শী। আই এম গুড এট সুইমিং। তিনি ছবি আঁকায় দক্ষ। হি ইজ গুড এট ড্রয়িং। সে ইংরেজিতে দক্ষ। হি ইজ গুড এট ইংলিশ।